안녕하세요. I'm very happy to be here, and it's wonderful to be back in Seoul. Oh, look, darling. Fantastic. Chinese? Yes. Korean. I wanted one. I wanted, darling, I wanted the Korean one. Ah, 감사합니다. 여기 Oh, wow. 볼까? Yeah. 이거 Having hundreds of them. 이거 하나 살까? Yeah. 오, 부채보다 더 이뻐. 그런 거. more beautiful than 마이클호페의 음악을 듣고 있으면 내 안에 아주 깊은 심연으로 빨려 들어가는 듯, 그리고는 저 아래 세세생생 내가 살아오면서 어려움도 겪어봤을 테고 수많은 인간관계 속에서 행복도 있었겠지만 어려움도 있었을 거 아니겠어요? 그런 모든 것들을 다 이렇게 세척해 주듯이 정화해 주는 듯 어루만져 주는 느낌. 그래서 그냥 듣고 있으면 향기를 맡듯이 좋다. Although I don't speak Korean, I do speak the same language, the same heart language as the audience. I love playing for the Korean people because they completely understand what I do, and it's a joy for me to perform for them. Moments of my life. Where it comes from, you know, I don't know where my music comes from really, half the time. It's sort of, I feel it, and it's basically like a sort of a soundtrack to my thoughts. That's what it is. All my music is a soundtrack to my thoughts. When I play at the piano, this is a drawing. When somebody else plays it or sings it, then it becomes a painting. And when somebody else plays that, and I'm behind them, then magic can occur, and it does.
제가 여기에 피아노를 치기 위해서 나온다면 얼마나 좋겠습니까? 왜 저는 피아노를 치러 나오는 게 아니라 이렇게 마이크를 잡고 이야기만 하러 나와야 할까요? 여러분도 여기에서 피아노 한번 쳐보고 싶지 않으세요? 마이클호페는 그런 이야기를 합니다. 모든 이들의 마음 깊은 곳을 어루만지는 그런 음악을 만드는 것이 바로 나의 기도입니다. 그러니까 마이클호페는 자신이 작곡하는 음악 하나하나가 그에게는 수많은 사람들의 상처와 아픔을 위로하고 치유하는 기도인 것이죠. 그냥 음악이 아닌 겁니다. 그래서 사실 깊은 그의 음악들은 이렇게 슬픔이 있어요. 깊은 슬픔이 담아져 있는데도 불구하고 아주 맑게 정제되어 있는 그런 아름다움이 느껴지는 이유이기도 합니다. 여러분 지금 앞부분에 그 마이클호페의 음악들 정말 주옥 같은 곡들을 여러 곡 들으셨는데 일단 좀 긴장도 풀리시고 마음이 좀 안정을 찾으셨나요? 여러분 한 분 한 분의 발걸음에 다시 한번 진심으로 감사드리면서 특별 무대가 마련되어 있습니다. 아마 노래를 들으신다면 와우 하면서 아마 여러분들이 듣고 또 듣고 싶다고 어쩌면 기립박수를 하실런지도 모르겠어요. 여러분 환영해 주십시오. When you're alone and afraid of the storm, hold out my hand and whisper to me. If I close your eyes and then picture me near, call out my name and I will be there. When darkness falls and the stars all go out, if you're afraid, you can still count on me. Let the thunderstorm rise and let the wind blow again. Whisper my name and I will be there. The words are attached afterwards. And I don't liken myself in any way to the great German composer Robert Schumann. But he spent as much time trying to think what he should be calling his pieces as he did actually in composing them. So the titles of instrumental music, especially when there's no song title, is actually very important. It gives you a signpost to where this music is going. Well, music is, I suppose, it's a sort of religion. When it is almost perfect, it's a way of reaching the other side for you. So I suppose music is communication. That's what it's about. And when you're on the same level, same page, it's fantastic. If you close your eyes and then picture me near, call out my name and I will be there. Call out. I mean, I saw a poster here just now. The greatest art is love. And I thought, yes, that's good. The greatest art is love. And I think that's what my music is about. Every single piece of music, in one form or another, is about love. And I can communicate that with the type of melody that I write. So that's what I do.
Right. Yeah. Okay. Anything you need here? What is that? It's a fan. It's a fan. Yeah, how does it work? Hang on. It's a cat house of the sea. Yeah. I want you to take a picture of me with the roses. Okay. Well, there we go. I'll take a picture. Okay. Good. Yeah, good. Yes. So I would say that I'm quite happy on a daily basis. I mean, Oscar Wilde once said, "Nothing ages like happiness," but somehow, remarkably, it stayed with me, and I'm okay. 우리 은결이가 태어날 때가 가장 행복했었던 순간입니다. 그냥 저는 모든 나날이 다 행복했던 것 같은데요. 사랑에 성공해서 결혼했을 때 매 순간이 기뻐요. 입학하는 날. 저희 아이들 둘이 낳았을 때 가족끼리 같이 여행 갔던 게 가장 행복한 순간이었던 것 같습니다. 내 인생의 순간들.
한 곡 한 곡 들을 때마다 가슴에 막 저려오지 않으세요? 지금 해금과 함께 연주한 Beloved, 너무나 사랑하는 당신, 이 곡은 아마 우리나라의 그 TV나 뭐 라디오 이런 곳에서 워낙 많이 쓰여지고 선곡되어지고, 특히 제가 진행하는 프로그램 불교TV 나무아래 앉아서 시청자 여러분이시라면 딱 듣는 순간 저 곡 이렇게 감지를 하셨는지요? 그 BG음악으로 워낙 많이 쓰고 있고 편집글을 읽거나 이럴 때 자주 썼던 곡이에요. 몇 달 전에 제가 과학 잡지를 읽다가 아주 재미있는 글을 하나 읽게 됐어요. 거기에 보니까 4년 전에 러시아 첼라비스키에 지름이 20m 정도 되는 소행성의 암석 덩어리가 떨어지게 된 겁니다. 그 소행성 암석 덩어리가 떨어지는 순간 6개 도시에 7,000개의 건물이 폭파가 되고 유리창이 깨져나가고 1,500명의 사람이 다쳤다 그래요. 그런데 실제 태양계에서의 소행성 안에서 지름 20m 정도 되는 암석은 말하자면 우리가 사는 세상에서는 조약돌 정도 크기밖에 되지 않는데요. 그냥 피라미 수준인 거예요. 그런데 그것이 이 지구에 날아오는 순간 바로 6개 도시에 7,000개의 건물을 폭파시킬 수도 있고 1,500명이 넘는 사람의 인명을 피해를 볼 수도 있게 하는 어마어마한 것이죠. 그런데 지름이 1km 정도 되는 소행성이 날아와서 떨어진다면 지구 전체가 어쩌면 멸종될 수도 있다고 합니다. 그 내용을 읽으면서 잠시 이런 생각을 해봤어요. 땅 밑에 있는 개미 한 마리가 내 발자국 하나에, 개미 한 마리에게 있어서 나의 발자국 하나는 소행성에서 날아온 어마어마한 돌덩어리가 되는 것이구나. 그래서 그 개미의 왕국을 폭파시킬 수도 있고, 하물며 그런데 우리가 굴착기로 땅 전체를 후벼 파고 있다면 어쩌면 개미 전체의 생태계를 위협할 뿐만 아니라 그들의 존재 자체가 멸종할 수도 있는 것이구나 라는 생각을 해봤습니다. 우리는 내게 당면한 고통, 나에게 닥쳐온 고통과 내가 지금 당장 내 앞에 닥쳐온 그 일이 혹시 우리 지구가 사라지면 어떡하지? 소멸되면 어떡하지? 라고 하는 두려움을 가지지만 우리와 다른 종의 생명들이 겪는 고통과 두려움에 대해서는 상당히 무지합니다. 그런데 우리는 우리가 살아가는 이 순간, 이 자리에서 사소하고 작은 것 하나하나에 언제나 연연하고 전전긍긍하면서 살고 있지 않나요? 내가 천년만년 살 것처럼 말입니다. 지금 이 순간 나에게 그 어떤 고통이 온다 해도, 또 나를 괴롭히는 사람이 있다 해도 그 모든 것들을 한 걸음 한 걸음 걸어가는 길 위에서 인생을 배워가고 있는 중이다. 그러면서 또 한 고비를 넘어갈 수 있지 않을까 하는 생각을 해봅니다. 저는 오늘 이 멋진 음악회, 이 공연장에 여러분을 모셔놓고 이곳에서 여러분에게 전해드리고 있는 이 순간이 그저 설레고 행복하고 기쁘기만 합니다. 다음 연주가 준비되어 있습니다. 마이클호페와 첼로 연주로 더 멋지고 아름다운 곡 선사하겠습니다. 큰 박수로 환영해 주십시오. Well, you know, it's a mind game. And, you know, you can have a very loud mind in here saying, oops, oh, just made that one. Oh, I think you may make a mistake now. Oh, you just avoided it. I mean, there are all sorts of games. And that really pulls you a long way from the music. So you have to sort of shut out all the noise of accuracy. You see, normally I had these pieces under my hands for recording. And therefore I can do it as many times as I want until I've got it perfect and I've got somebody else playing with me. So we're going for a sense of perfection in a recording. What I sort of have to get used to is that when you have a live situation, perfection, it doesn't matter. And actually, Michael, I say to myself, nobody cares either. Only you care, me, Michael. So
get over yourself and just enjoy the music. I sometimes have asked a poet, because I don't know. For me, a theme is an E flat. I really do not have any idea what it should be called. And so I came upon the idea of using some of my grandfather's photographs. He was a famous poet and a famous photographer. His photographs of famous poets. So I've had Carl Sandburg,
and Huxley and all sorts of other people, and used one of their poems in the booklet to describe the music that I had already written. And so therefore one piece is called Renouncement because of a beautiful poem by Alice Meynell. But before, it was a piece that I in fact had written for my daughter, and it was a piece in D major. I had no other concept. I don't know what to call the piece. So the business of attaching a name to instrumental music is very difficult and very important. And I spend quite a lot of time doing that. Yeah.
I was originally with Polygram, which is now called Universal, and I was running something called A&R, Signing Artists. And I had this song on a cassette, and I had recorded it several years before. The first and the only time I'd gone into a studio and recorded my own music. Normally I was recording other people's music. So this cassette was in my pocket, and I had a meeting with Polygram Pictures, which is the film division, and I was showing them some artist material for a film they were going to make called Flashdance 2. They had Flashdance 1, but Flashdance 2 was never made in the end. And just as I said, well, okay, that's the end of the meeting, I said, I've got this cassette. I really would like you to listen to one song of what I've done. And he said, Michael, I have no time for this. I said, please, if you wouldn't mind. And this is all true. It's how sometimes a journey completely can change within a second. I played the cassette of this one song, which is now called The Parting. Well, The Parting was my very first song, and it was, in hindsight, in looking back, an extraordinarily important song. I basically changed careers because of it. Not particularly. I mean, I had the first part done, as I said, and I thought there must be something to follow up with it, and so I was very. I didn't have time to think about my own music at all. So that's why it took actually a remarkably long time to complete this particular tune, and but it was an amazingly important song for me. Yeah, The Parting. 이렇게는 못 보내요. 그렇죠? 제가 오늘 마이클호페와 함께
정말 굽이굽이 인생의 여정을 지나서 왈츠로부터 출발해서 작별에 이르기까지 한 인생의 그 여정을 다 지나온 것 같습니다. 네팔 사람들은 인생을 4단계로 나눈다 그래요. 봄에는 배우고, 여름에는 적응하고, 가을에는 참회하고, 겨울에는 자유로워지라. 지금 오늘 이 자리에 와 계시는 여러분들은 인생의 어느 계절에 와 계시는지요? 여러분 살아가시는 길에 오늘처럼 이렇게 평화롭고 복되시기를 기원드리고요. 오늘 마이클호페에게 마지막 곡을 앵콜로 신청합니다. 넘치는 사랑. 박수로 환영해 주십시오. I suppose it's the pursuit of one's talent and enjoying any gift that it might have brought, and to be able to leave something behind which has worthwhile elements in it. And one of the things I would say that I really I love what I've done, and I feel extraordinarily grateful that I can leave behind music which means something to so many people. I'm extremely grateful for that. So this is a song called Love Overflows. One glass half empty, one glass half full. Some may be dry now, mine overflows. See what you want to. No, I'm absolutely fine with what it is right now. I don't have any wish for something more. I have got everything that I could possibly imagine that I can have and should have, and I obviously adore my wife for many years, for almost 40 now, and I've got two wonderful children, Rebecca and Oliver, and I've got many friends, and so many people enjoy my music, and I'm very grateful. Call me darling, and love overflows. What you want to. I never thought that I would be living in Mexico. I mean, that's how life goes. So basically, we go with it, and I'm happy how it goes. Overflows in the darkest hours when you're alone. Think of me, darling, the love overflows. Think of me, darling, the love overflows.
Hello, thank you so much for watching this program. And as I have said on several occasions, I'm full of gratitude that you enjoy my music. Thank you. How long will I hold you? As long as your father told you.